Good evening, everyone. Thank you very much for joining in the class. Hopefully, you have finished your Maghrib prayer. Okay, so we are talking about acid bases, right? Are you hearing me? Yes, sir. Okay. So, what we discussed in our last class? কারো কি মনে আছে আমরা কি নিয়ে পড়াশোনা করছিলাম লাস্ট ক্লাসে? কারো মনে নাই? আরাফ? স্যার জি মনে আছে স্যার স্যার অসওয়াল্ডের থিওরি পড়েছিলাম, তারপর হচ্ছে ব্রেসিড বেস থিওরি পড়েছিলাম স্যার। আর আচ্ছা, অসল থিওরি পড়ছিলাম, অ্যাসিড বেস থিওরি পড়ছিলাম, আর কিছু পড়ছিলাম? স্যার তারপর আর কয়টা জিনিস পড়ছিলাম স্যার, ভুলে গেছি, দেখা হয় নাই তো স্যার, এই কারণে। আচ্ছা, ওকে, আচ্ছা। Today we will start from self-ionization of water. So, is water like ionized or not? স্যার আয়োনাইজড। Okay. So normally it is considered that pure water is not ionizable, but if we measure it properly, then we can see that water uh, can ionize and form like proton. So, like, though this is a very small amount, but we should consider it into account that water can be ionized. So this procedure is called self-ionization. Okay, ionization of water. Is it clear? So if water ionize, what will form? Water will form hydronium ion and hydroxyl ion, right? Yes sir. Okay, so we all know about pH, right? Yes So sir. pH actually indicate like whether a compound or a substance is acidic or basic or neutral. And so to determine whether a compound or a substance or a molecule is acidic, basic or neutral, there is a scale. So this scale is called pH scale. So according to the pH scale, the value is like 0 to 14. So from 0 to 6, it is considered as acidic pH. So like before 7, it is considered as acidic pH. Like it may be like 6.9 like that. So and the pH 7 is called neutral, and from 7 to onward, it is called alkaline pH. Is it clear to all? Yes sir. Okay. So do you have any idea about buffer solution? What is buffer? স্যার বাফার সলিউশন হচ্ছে স্যার পিএইচ মেনটেন করার জন্য স্যার সলিউশন, যে অ্যাসিড বেস অ্যাড করার পরেও মানে pH যাতে মেনটেন করে এটার জন্য সলিউশন স্যার, যাতে পিএইচ Okay, লেভেলটা Nafuna, what is কমতে থাকে। buffer solution? Are you hearing me, Nafuna? Okay, a buffer solution is a type of solution that actually control the pH. So if you add like a small amount of acid or a small amount of base, the pH will be fairly constant. Okay.
Okay, sir. Okay, so there is two types of buffer, acidic buffer and basic buffer. So acidic buffer contains a acid and its corresponding salt. So in acidic buffer, the acid is weaker, okay, and its corresponding salt is stronger. Is it clear? Yes, sir. And in basic buffer, the base is weaker and its corresponding salt is stronger. So if this acid is weaker, that means that it will not dissociate like 100%, right? Right, sir. And if the salt is stronger, that means it will dissociate 100%, right? Right, sir. Okay, so if this acid dissociate, what it will produce? Sir, H plus is OH minus ion? Acid dissociate হলে OH হবে? H plus, sir. H plus, sir, H plus. Sorry. Okay, so if a acid dissociate, it will form proton, right? Yes, sir. Okay, so if we consider this acid, ethanoic acid, so the dissociation of ethanoic acid will release a proton and ethanoate ion, right? Yes, sir. Okay, and if sodium ethanoate dissociate salt of this acid, it will produce ethanoate ion and sodium plus, right? Yes, sir. Sodium ion. Okay, so as this one is 100% dissociate almost, like as this is stronger, it will dissociate like 100%. Okay, like if there is like say 100 molecules of this atom is this molecule is present, 100 of this molecule is present in the buffer system, then it will produce like 100 of ethanoate ion. Okay, is it clear? Yes, sir. Clear, sir. And it will produce 100 of sodium plus as well. Okay, and as this acid is weaker, so it will not dissociate 100%. Like if there is like 100 molecules of ethanoic acid present, there may have like chances of 1% or 2% of dissociation. Okay, Yes, sir. so if it dissociate like 1% or 2%, what it will produce? It will produce like 2 proton, right? And 2 ethanoate ion, right? Is it clear? Sir, আরেকবার একটু repeat করবেন? Okay, if this acid dissociate, it will like, it is not a stronger acid first of all. So as it is not a stronger acid, it will not dissociate 100%. Okay. Yes, sir. So say for example, it may dissociate like about 2%. So if there is like 100 of ethanoic acid present in the buffer system, they may have like dissociate 2%. So if it dissociate by 2%, then it will produce 2 proton, right? Yes, sir. Got it. 2% to proton. Yes. Okay, 2 proton and 2 ethanoate ion, right? Like that. Mm-hmm. Okay, so if we calculate the total ethanoate ion of this buffer system, then we can see that most of the ions come from this salt, right? Is it clear? Yes, sir. CH3CONA. Yes. No, the ethanoate ion, CH3 COO minus. Okay, sir. Acha. Okay, so ethanoate ion mostly comes from this salt. So that means the ethanoate ion actually indicates the concentration of the salt, right? Is it clear? Yes, sir. Is it clear to all? Yes, sir. Okay, same here as well. As this is the weaker base, so the same principle will apply to here as well. Okay, is it clear? Okay, so now we'll learn a special equation that is called Henderson-Hasselbalch equation. So we know that if a acid dissociate, it will produce proton, right? Yes, sir. And it is the rest of the component after dissociation of the proton, right? Yes. Okay, so then what is acid dissociation constant? So the acid dissociation constant will be the concentration of the proton and concentration of the rest of the component divided by the total acid concentration, right? Okay, sir. Okay, so we can rewrite this equation, okay, like this, okay? So we are taking
these two things into the left hand side. Okay, like that. Yes, sir. Okay, so here we can see that. Sorry. তার মানে হচ্ছে ওভারঅল কনসেন্ট্রেশনের সাথে হচ্ছে যে H plus এর concentration into হচ্ছে another যে ion গুলো ওগুলোর concentration multiplied by overall concentration. Here Right, sir? the dissociation constant you are meaning or this equation sir. here. আচ্ছা This উপরেরটা one. জি হ্যাঁ Okay, উপরেরটা. Here we can see that it is the total concentration of the proton and rest of the component of the acid. Okay, divided Okay. by the total concentration of the acid. Okay. Okay, so here we can see that this will come from the salt, right? Yes, sir. It will come from the salt. If we consider like ethanoic acid and sodium ethanoate, then we can see that this is, say for example, ethanoate ion. So it is actually coming from the salt, right? Yes, sir. And this one is the acid, right? Okay, so we can rewrite this equation like we can write here the concentration of the acid and here concentration of the salt, right? Is it clear? Yes, sir. Okay, so now if we multiply both sides by log, then we'll add here log, right? Yes. Log proton and log this part. Okay, so we know that log A by B equals to log A plus log B, right? Is it clear? Yes, sir. Is it clear to all? Yes, sir. Yes, sir. We know that log A into log B equals to log A plus log B. Okay, so here this part we consider as A and here this part we consider as B. Okay. Okay, now if we multiply both sides by -1, then what we can write? Minus log proton concentration minus log K minus log acid by salt, right? Is it clear? So we know that Yes, sir. pH equals to the negative logarithm of hydrogen ion concentration, right? So we can write here pH and negative logarithm of dissociation constant is equal to pK. So we can write here pH equals to pK minus this part, right? Okay. Is it clear? Yes, sir. Okay. And finally, we know that log A by B equals to log minus log B by A. Okay. Is it clear? So we are replacing this concentration. Okay. So for example, if it's Sir, like A, this one is B. Okay. So what we can write? We can write here minus B by A. Okay. Log minus Yes. B by A. So minus minus will be plus, right? Yes, sir. Okay, so this equation is called Henderson-Hasselbalch equation. Is it clear to all? Is it clear to all or not? স্যার মাইনাস তানভীর? মাইনাস স্যার তো বুঝি নাই স্যার যখন লাস্টে পাঁচটা হয়েছে ওটা একবার একটু বলবেন আচ্ছা আচ্ছা ওকে আচ্ছা You're seeing the screen, right? Yes, sir. Okay, so if we interchange log A by B to log B by A, then we have to put here a minus sign. Okay. Okay, Is it sir. clear? I got it. Yes, I got Okay, it. so this minus and this minus will be plus now, right? Plus, Is yes. it clear? Yes, sir. Is it clear to all this equation? Yes, sir. Tanvir, could you please explain this equation now?
Not properly, but sir, Okay, you can try, no problem at all. You can try. স্যার ফার্স্ট এটা আসছে স্যার ওই যে স্যার অ্যাসিডটা যখন স্যার বিয়োজিত হয় ওই ইকুয়েশনটা থেকে এইচ এ এখানে স্যার একটা অ্যাসিড এখান থেকে স্যার এইচ প্লাস এন এ মাইনাস আয়ন পাবো স্যার। যখন আমরা কে এ নিব তখন হচ্ছে স্যার দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ এইচ প্লাস এন এ মাইনাস ডিভাইডেড বাই অ্যাসিডটার কনসেন্ট্রেশনটা নিব স্যার। এরপর স্যার Okay. সাইড চেঞ্জ করব এন্ড লগ নিয়ে আসবো এরপর আমরা স্যার Okay, so here first of all explain why this is acid and why this is salt concentration. স্যার এইচ প্লাসটা এইচ প্লাস আয়ন দিয়েছে এই জন্য স্যার এটা অ্যাসিড স্যার। আচ্ছা এটা অ্যাসিড, আচ্ছা এটা কেন salt concentration reflect করে? Why this concentration reflect the concentration of salt? Because of the acidic buffer. আমরা তো জানি অ্যাসিডিক বাফারে তো স্যার এ মাইনাস সল্ট হয় স্যার। Okay, so this one comes from the salt actually. ইয়েস স্যার। স্যার এটা হচ্ছে যে কনজুগেট বেস যেটা ইউজ করি সেটা স্যার। জি স্যার। Okay, এটা conjugate base এ বলতে পারো, yes. জি স্যার। Okay, so in the buffer system, it is considered as like it is come from actually from the salt, right? ইয়েস স্যার। Okay. Okay, so now you can explain from here. Okay. স্যার তারপর হচ্ছে স্যার আমরা স্যার বোথ সাইডে স্যার লক নিয়েছি স্যার এন্ড তারপর হচ্ছে স্যার বোথ সাইডে স্যার মাইনাস দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে তারপর স্যার আমরা স্যার ওই যে স্যার আপনি যেটা দেখালেন স্যার লগ এ বাই বি এটাকে হয়ে যাচ্ছে স্যার মাইনাস লগ বি বাই এ এন্ড দেন মাইনাস মাইনাস হয়ে স্যার প্লাস হয়ে যাচ্ছে স্যার ওই যে মাইনাস পি কে এর পর যে মাইনাসটা ছিল স্যার এটা স্যার প্লাস হয়ে যাচ্ছে স্যার এন্ড thus we got the Henderson and Hasselbalch equation. Okay. Is it clear to all? কারো কোনো question আছে? If you have any question regarding this equation, feel free to ask me now. কার যদি কোনো কোশ্চেন থাকে বা বুঝতে সমস্যা থাকে তাহলে বলো, আমি আবার এক্সপ্লেন করব। Anyone? স্যার জাস্ট র‍্যান্ডম একটা কোয়েশ্চেন করি স্যার। আচ্ছা স্যার বলো। এই যে যেটা মানে রেড বার করে দিয়েছেন আর কি স্যার, মানে প্লাসটা করার কি স্যার কি দরকার ছিল? মানে তার আগে থাকলেও তো স্যার ওটাকে হতো স্যার হেন্ডারসন হেসেলবাক বললো না কেন স্যার, পরেরটা কি বা কেন হেন্ডারসন বললো স্যার? একদম র‍্যান্ডম স্যার যদিও। আচ্ছা, এটা সেম ইকুয়েশনই আসলে, তুমি চাইলে হ্যাঁ। এটাকে বলতে পারো, কোনো সমস্যা নাই। ও আচ্ছা ওকে স্যার। ওকে প্লাস থাকলে ক্যালকুলেশনের জন্য একটু সুবিধা হয়, রাইট? ওকে স্যার। ওকে আচ্ছা, এখন আমরা এই ইকুয়েশন থেকে তো ম্যাথ করতে পারবো, রাইট? We can solve math based on this equation. Like if I give you the concentration, if I give you the value of Ka and the concentration of the salt and acid, then you can calculate the pH, right? Right sir. And if you can calculate the concentration of the pH, you can also calculate the concentration of the proton, right? As well. Yes sir. Okay, so is there any link between pKa and pH? Yes sir, maybe 10 to the power minus 7 maybe sir, I'm not sure about that. আচ্ছা, pH আর pK এর মধ্যে আমরা যে ইকুয়েশনটা পড়লাম সেখান থেকে কোনো লিংক বের করা যায়? আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল আমরা তো একটু আগে শিখে আসছিলাম তার আগের ক্লাসে যে কে এর কনসেন্ট্রেশন অ্যাকচুয়ালি রিফ্লেক্ট করে, কে এর ভ্যালুটা অ্যাকচুয়ালি রিফ্লেক্ট করে whether acid is stronger or weaker, right? পড়ে আসছিলাম না এটা? In our last class we discussed about the calculation of the relative strength of the acid, right? Yes sir. আচ্ছা, তাহলে আমরা pK এর যদি আমরা কে থেকে বের করতে পারি তাহলে pK থেকে তো বের করা পসিবল, রাইট? Yes sir. আচ্ছা, নেক্সট পয়েন্ট হলো যে pH আর pK কি সমান হতে পারে? Is there any chances of becoming pH equals to pK?
স্যার হতে তো পারে মনে হয় স্যার। একটু হতে পারে। আচ্ছা, কেমনে করে হতে পারে এখন সেটা বলো। স্যার ওই যে একটা ঠিক ওভাবে মনে নেই, বাট লগ 1 ইকুয়ালস টু 0 পড়ছিলাম একটা জিনিস, তো ওইটার সাথে একটা সম্পর্ক মনে হয় দাঁড় করানো যায়, যে মানে আচ্ছা, তাহলে আমরা যদি এখানে log 1 করতে পারি, if we can put here 1, then হ্যাঁ হ্যাঁ we can consider that pH equals to pK, right? জি জি ওরকম একটা জিনিস পড়ছিলাম। আচ্ছা, okay, so up to this point is clear to you, right? জি This one is salt, this one is acid, right? ইয়েস Okay, so actually this salt actually comes from this acid, right? ইয়েস স্যার। Okay, so after releasing the proton, acids become base, right? Releasing the protons, acid becomes base. Yes, sir. Okay, so this one is the proton donor and this one can accept a proton, right? It can act as proton acceptor now, right? Mhm. Okay, so when we do titration, what we do? We add like either acids or base, like as a Mhm. titrant. Yes, sir. Okay, so like if in a titration solution there is like 50% of acid and 50% of base, okay? Okay. So that is half equivalence point. Yes, sir. 50% acid, 50% base. So if there is like 50% acid and 50% base, so we can write here 50-50, right? Yes, sir. Okay, so 50-50, then we can cross it, right? 50-50. Got it. Yes, sir. Okay, then we can write here 1, right? 1, yes. Okay, so log 1 means 0, right? 0, yes. Okay, so at half equivalence point, pH will be pK, right? Equals to. Okay. Yes, sir. Got it. Is it clear to all? Is it clear? সবার কাছে? সবাই কি বুঝতে পারছে নাকি পারে নাই? ফারদিন হাসান, জি স্যার, তুমি কি বুঝতে পারছো নাকি পারো নাই? পেরেছি স্যার। মাইশা, অপরাজিতা বোস, তাসনিম, okay, no problem. Did you got it or not? একটু আবার বললে ভালো হতো। আচ্ছা, একটু আবার বললে ভালো হতো। আচ্ছা, ওকে। আচ্ছা, আমি কোথা থেকে স্টার্ট করবো সেটা বলো এখন। এই পর্যন্ত কি বুঝতে পারছো? জি স্যার, এই যে মানে পিকে আর পিএইচ হচ্ছে কখন ইকুয়াল হবে এই জিনিসটা একটু এক্সপ্লেন করলে হবে। Okay, so when we do titration, during the titration process, we add like either base or acid, right? Into acid or base, right? Is it clear? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, সো টাইট্রেন্টের মধ্যে আইদার অ্যাসিড থাকতে পারে অথবা বেস থাকতে পারে। সো এটা ডিপেন্ড করবে কি থাকবে, যে আমি কোন সলিউশনে টাইট্রেশন করব। ওকে ওকে, সো when we start the titration process, when the process progress, the concentration of the acids and base at half equivalence point become equal, right? জি স্যার। Okay, so at half equivalence point means there will be like 50% acid, 50% base. Okay. জি স্যার। Okay, so if there is like 50% acid and 50% base, sorry, 50% base, 50% acid, then what we can write? We can write here 50-50, right? The concentration 50-50, right? আচ্ছা স্যার, বুঝতে পারছি। Okay, so 50-50 we can cross it out and we can put 1, right? So we know that log 1 means 0, right? জি স্যার, আর বুঝতে পারছি। থ্যাংক ইউ স্যার। Okay. Okay, so now using this equation we can calculate math, right?
Easy, right? Yes, sir. Okay, so what is buffer capacity? Buffer capacity is the ability of a buffer to resist the pH change. Okay, that means if you add like a small amount of acid, the pH will be like fairly same. Okay, if we add a small amount of base, the pH will be fairly same. Okay, is it clear? Yes, sir. Okay, so actually how buffer resist against the pH? বাফারটা আসলে কেমন করে পিএইচ কন্ট্রোল করে, কারো কোনো আইডিয়া আছে? স্যার পড়েছিলাম স্যার কলেজে, এখন মনে নাই স্যার। ওকে, okay, so first of all consider a acidic buffer. Okay, so we know that acidic buffer are composed of a weaker acid and its corresponding salt, right? Right, sir. And we know that this acid is weaker and this salt is stronger. So as this is stronger, it will dissociate 100%, right? Yes, sir. And as this is weaker, so it will dissociate less. Okay, so that means that the tendency of this reaction shifting to the forward reaction is less, but backward reaction is more, right? Okay. Yes, sir. Okay, so now first of all think about that we are adding a small amount of acid. Okay, so we are adding acid means we are adding proton, right? Yes, sir. Okay, so this proton can combine with this. Okay. Yes, sir. Okay, so it will form ethanoic acid, right? Yes, sir. Okay, so as this is a weaker acid, so that means it will dissociate less. So if it dissociate a less portion, that means the pH will not increase that much, right? And the total system pH will be fairly same, though we are adding a bit of acid, right? Is it clear? Yes, sir. Okay, so now think about that we are adding the bases. So adding bases mean we are adding hydroxyl ion, right? Yes, sir. Okay, so this base, this hydroxyl ion will interact with this proton, and after that it will form water. Okay. Yes, sir. Okay, so if it's from water, water is neutral, right? Yes, sir. So it will not have that much effect in the pH. Okay. Yes, sir. Is it clear to all? And when the amount of proton is finished due to this hydroxyl ion, okay, so the tendency of this like going backward will decrease, right? Is it clear? After releasing the proton, it will form ethanoate ion and proton, right? Yes, sir. And if this proton is finished from this system, so this reaction can't go in the backward direction, right? Right, sir. Okay, so it will again produce a proton and it will again interact with this. So that's how the pH will be controlled. But if you are adding bases and like if you are adding more bases, then after a certain point, the solution pH will be changed, right? Is it clear? Same here as well. If you are adding acids, like more amount, then the buffer pH will be surely changed, right? Is it clear? Yes, sir. Okay, so now can anyone explain this one? How this basic buffer will work?
Any one of you? Anyone? সবার তো পারার কথা, রাইট? আদনান? আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। বলো তো এখানে কি হবে, মেকানিজমটা বলো তো। স্যার এখানে হচ্ছে মানে বাফারের মেকানিজমটা বলবো। হাউ বেসিক বাফার উইল ওয়ার্ক? আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ স্যার, আমার হচ্ছে এখানে যদি এইচ প্লাস অ্যাপ্লাই করি তাহলে হচ্ছে ওএইচ মাইনাসের সাথে রিয়েকশন করে এইচ টু ইয়া করবে, উৎপন্ন করবে। আর যদি আমি হচ্ছে এইচ প্লাস অ্যাপ্লাই করি তাহলে এনএইচ ফোর প্লাস সরি সিএল মাইনাসের সাথে রিয়েকশন করে এইচসিএল ইয়া করবে। আচ্ছা, একটু আরেকবার এক্সপ্লেন করো ক্লিয়ারলি, স্টেপ বাই স্টেপ এক্সপ্লেন করো আস্তে আস্তে। আচ্ছা স্যার, আমরা যদি কি বলি এই সলিউশনে যদি এইচ প্লাস আনি তাহলে হচ্ছে ওএইচ মাইনাসের সাথে রিয়েকশন করে এইচ টু উৎপন্ন করবে। আর যদি ওএইচ মাইনাস আনি তাহলে হচ্ছে এনএইচ ফোর ওএইচ সাথে রিয়েকশন করে এনএইচ ফোর প্লাস সাথে রিয়েকশন করে এনএইচ ফোর ওএইচ উৎপন্ন করবে। তাহলে পিএইচটা কেমন করে কন্ট্রোল থাকবে সেটা একটু এক্সপ্লেন করো। স্যার আমার তো পিএইচ বাড়া কমা হচ্ছে এইচ প্লাস এর পরিমাণ বাড়া আর হচ্ছে ওএইচ মাইনাস এর পরিমাণ বাড়ার উপর নির্ভর করে। তো এখানে আমি যেহেতু অ্যাড করে হচ্ছে পানি উৎপন্ন হয়ে যাচ্ছে তাহলে এইচ প্লাস এর কোনো প্রভাব থাকছে না। আর ওএইচ মাইনাস অ্যাড করে যেহেতু আমার হচ্ছে এনএইচ ফোর ওএইচ হয়ে যাচ্ছে তাহলে ওএইচ মাইনাস বাড়ানো হচ্ছে কোনো এফেক্ট হচ্ছে না এই জন্য। আচ্ছা, ওএস বাড়লে কেন, এটা হলে কেন এফেক্ট হবে না সেটা একটু বলো। এটা তো বেজ, রাইট? হ্যাঁ স্যার, বেসিক্যালি যে এলিমেন্ট ছিল ওইটাই তো আছে। এলিমেন্ট থাকলো, ওকে দ্যাটস ফাইন। এটা যদি বাড়ে, বেজ যদি বাড়ে, তাহলে কি পিএইচ তো বাড়ার কথা, রাইট? স্যার এটা উইক বেস এর কারণে। Yes, it is a weaker base. ইয়েস স্যার। So as this is weaker base, it will dissociate less, right? That means the reaction of the forward reaction will be less. So if the forward reaction is less, that means the chances of getting hydroxyl ion will be less, right? So if the chances of hydroxyl ion is less getting, that means the pH will not be changed, right? That much. Is it clear? বুঝতে পারলাম বিষয়টা? স্যার ওকে, রাবি হাসান। রাফসান জামিল। স্যার নাপুমা স্যার একটা মেসেজ দিল, স্যার একটু দেখবেন। আচ্ছা, ওকে। Okay, great. Okay, Nafuna, I will explain. Okay. So Nafuna, did you understand the acidic buffer mechanism? Should I start from the acidic buffer or basic buffer? Sir, I think you can Yes, talk yes. about all of them. Okay, all of them. Okay, okay. Okay, so first of all, the acidic buffer. We know that acidic buffer contains acid and its corresponding salt. Okay. So actually, the acidic buffer contains a weaker acid. So as it is containing weaker acid, that means it will dissociate less. Okay. And as as the corresponding salt is stronger, that means it will dissociate almost 100%. Is it clear? This point? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now if we are adding acids, that means we are adding proton, right? Yes.
Okay, so when we are adding the proton, this proton will interact with this ethanol ion, okay? And Yes. it will form acetic acid. Is it clear? Yes, sir. Okay. So now, as this acid is a weaker acid, so that means it will dissociate less and form less amount of proton, right? Yes, yes. Okay, so as this is forming less amount of proton, that means the pH will not change that much, right? Yeah, it will be somehow some little change in pH. Sorry? I'm saying, yeah, there will be a slightly little change in pH. Yes, Just slight or little. little bit, but not a significant extent. Okay. Okay. Okay, so now what will happen if we add like bases? So adding base means adding hydroxyl ion, right? Yes. So this hydroxyl ion will interact with this proton and it will form water, right? And as it is forming a neutral substance, so pH will not change that much, okay? And water actually present in this system, right? Because this is in the aqueous solution, right? Yes. So water is a system component, right? Mm. So that's why the pH will not change that much, okay? All right. Is it clear to you now? Yes, sir. Okay, so now could you please explain the mechanism of basic buffer? For the one of basic buffer, this ammonium hydroxide is a weak base, so it will partially dissociate to form this ion here. Then, as we are going to, the ammonium chloride is a strong base, so when it dissociates, it forms It is a not a base, it is an acid, okay? Sorry, it is a salt, okay? this A salt. stronger salt of this acid. Is it clear? Yes, yes. Okay. So Sorry, it a stronger is salt of this base. It is base, right? it is a strong salt of the base. Okay. So it will dissociate completely, forming the ions. Then, as we add the As we adding the hydroxide base ion. here, if we add the base, that means we are adding hydroxyl ion, right? Yes, So this hydroxyl ion will interact with ammonium ion, right? yes, And it will form ammonium hydroxide. So that means it will form this one, right? yeah. After it forming the As this is a ammonium. weaker base, so that means it will not dissociate full amount, right? Yes, sir. Okay, so it will dissociate a very small amount. Yes, and there will be absolutely no change in the pH. Not 100%, it will change as like a small amount of pH change. Okay, for example, like if the system pH is like say 6.3, so after adding the amount of like the acid or the base, the pH may become like 6.4 like that. Okay, or like Yes, 6.35 like that. Is it clear? yes, sir. Okay. And what will happen if we add Okay. proton or Thank you, acid? sir. Nafuna? What will happen if we add a proton? When you add an acid, it will react with the hydroxide ions forming the water. And why it will not change Yes. the pH that much? As we are adding an hydrogen ion or Yes, proton, we are going to why the react. pH It will is not going to change react with that the much? hydroxide ions forming the water. Okay, so why the producing water will not change the pH that much? Why?
Okay, so this reaction is occurring in the aqueous solution, right? Okay. Okay, so think about like that. This reaction is occurring in water solution, right? Aqueous solution means in water, right? So in that solution, like for example, say that there is like 5 million water molecule, okay? And after adding the proton or the acid, with this 5 million of water, say for example, like 5,000 water molecule is added now, okay? So it will not significant amount compared to the total volume, right? Is it clear? Sorry, you had a poor connection, so I was not hearing what you were saying. Okay, You so can repeat. here, for example, say, okay, so first of all, this reaction is happening in aqueous solution, right? So that means in presence of water, right? Ammonium hydroxide and ammonium chloride is dissolved in water solution, right? Say, for example, in this solution, there is like 5 millions of water molecules, okay? So when you are adding the acid, say, for example, an increase of 5,000 water molecules. So if we calculate the sum of the total water molecule, it will not increase that much, okay? The amount is not significant. Is it clear? It is like nearly the same amount. So that's why the pH will not change that much. But if you are adding acids continuously, as this is a weaker base, so it will not dissociate that much amount. So that means after a certain period of time, there will be no hydroxyl ion. So as there is no hydroxyl ion, this proton will present in the solution. So as this proton is present in the solution, the pH will significantly decrease, right? Step by step. And same here as well. If we are adding like more bases, okay, so when the amount of this ammonium ion finished, so the bases will be present there, right? The hydroxyl ion will be present there. And this hydroxyl ion will change the pH. That means the pH will increase. Okay, do you have any question regarding today's lecture? কারো কোনো question আছে? No, sir. স্যার একটা র্যান্ডম কোশ্চেন ছিল স্যার। হ্যাঁ বলো শিওর। আমাদের মিড-এর মার্কস কবে দেওয়া হবে স্যার? আচ্ছা মিড-এর মার্কস কবে দেওয়া হবে? আচ্ছা মিড-এর খাতা দেখা অলমোস্ট ডান, ঠিক আছে? একটা সেকশন দেখা কমপ্লিট হয়ে গেছে, আরেকটা সেকশন বাকি আছে। আমাদের তো দুইটা পার্টে পরীক্ষা ছিল, রাইট? রাইট স্যার। Okay, so hopefully within like 2 days. Sure, sir. Sure. Okay, and কারো কি ভাইবা দেওয়া বাকি আছে? Is there anyone left here for the ভাইবা? Yes, sir. আমি। আচ্ছা হাত তুলো তো, কে বাকি আছো? আচ্ছা যদি কারো কোনো কোশ্চেন না থাকে তাহলে আমি আজকের দিনের মতো সেশন ক্লোজ করে ফেলবো এবং একটা ভাইবা নিব আর কি। ওকে, আর কারো কি ভাইবা বাকি আছে? স্যার আমরা কি ভাইবা দেখবো না, চলে যাবো? নো নো, ইউ উইল লিভ। ওকে। আচ্ছা যাদের ভাইবা বাকি আছে শুধুমাত্র তারা থাকো। I am closing this session for today. We'll see you in the next class, okay? Sure, sir. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum assalam.